Hi my dear students, today we can study to compare numbers. How we can compare numbers? നമ്മൾ numbers തമ്മിൽ compare ചെയ്യാനാണ് ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത്. All are ready? Okay, listen here. Here you can see so many groups, isn't it? First we have to count and write how many are there. And the second step is to compare. First we have to count and write the numbers, and the second step we have to compare the groups. Okay, let us start. Here you can see 1, 2, 3, 4, 5 hats. There are 5 hats and 2 tiger. Only 2 tiger is here and 5 hats. Which is smaller group? Which is a smaller group? We have to take the smaller group. This tiger is the smallest group, so we have to take 2, isn't it? While looking the picture you can say which one is smaller group. This is the smaller group, so 2 is smaller number. Here 5 is bigger number. Only here I am saying here 2 is smaller number and 5 is bigger number. And the next one, here are 3 bells. How many bells? 3 bells. And how many rings? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 rings and 3 bells. Which is the smaller group? Yes, this is the smaller group. Only 3 bells are there. So 3 is small number. 3 is smaller than 8. 3 is smaller than 8. And in the next one, 4 rats and 5 ink pot. 4 rats and 5 ink pots. Which is the smallest group? Say loudly, which is the smallest one? Yes, that is this one, rat. Only 4 rats are here. So that group is smaller one. So we can say 4 is the smaller one, or 4 is smaller than 5. Okay, understood? Okay, now we can do some more exercise also. Listen here. Here you can see 2 numbers in each blocks. ഓരോ ബ്ലോക്സിലും 2 numbers ഉണ്ട്. We have to compare those numbers and want to take the greater one. We have to take the greater one. Look here, you can see 2 numbers. Which are the 2 numbers? Say loudly. 6 and 8. Which is this numbers? 6 and 8. Which is the biggest number? Is 6 or big or 8 is big? Compare and say which is big. Yes, 8 is big one, so we have to put tick mark there. Okay, understood? First we have to look 2 numbers and want to compare which is bigger and which one is smaller. Compare ചെയ്യാണ് ഏതാണോ big one ഏതാണ് small one. Second block, 2 numbers are 13 and 17. 2 numbers are 13 and 17. Which number is biggest number? ഏത് number are big number? 13 or 17? നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് അറിയില്ലെങ്കിൽ just count. നമ്മളൊന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. 11, 12, 13, 14. Here it is 2 digit number. So 1 മുതലേ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ. 2 digit number ആണ്. So we can start counting from 10 onwards. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Likewise you have to count. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഏറ്റവും സ്മോളർ നമ്പർ ആയിരിക്കും. കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് സ്മോളർ നമ്പർ ആയിരിക്കും. കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് വരുന്നതായിരിക്കും ബിഗ്ഗർ നമ്പർ. ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ പറയണം. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ഈ 4 ബ്ലോക്കിന് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കൗണ്ട് ആൻഡ് സേ this is the greatest number. 17. 17 is the greatest number. 13 is the smallest number. And next one, 11 and 20. So easy. So easy. Easy അല്ലേ? അതെങ്ങനെ ഈസി ആയത്? Listen here, നമ്മളൊരു പ്ലേസ് വാല്യൂ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 2 place value we have studied. Say the place values. Ones, tens. ഏതൊക്കെയാ place values? Ones, tens. Here this is the, is it ones place? Here 2 and 1? No, it is tens place. Tens place le ivide etra number vannathu? 1. Ivide tens place le etra vannathu? 20. Listen here.
tens, ones. These are the two place values. I have written these numbers. In the tens place, it is 1 and 2. 11 numberൽ tens placeൽ 1 ആണ്. 20 numberൽ tens placeൽ 2 ആണ്. 1 ആണോ 2 ആണോ bigger one? That is 2. Normally you know 2 is bigger. Likewise you have to take this one. So 20 is the bigger one. And the second one, 15 and 11. Here in the tens place both are 1. 1 1, isn't it? Tens place le രണ്ടും 1 ആണ്. So we have to count, just count and say which is the bigger one. 15 is the bigger number. All understood how to compare numbers? Then we can do one more exercise also. You have to circle the smallest number and tick the biggest number. You have to circle the smallest number, circle cheyanam smallest number and put a tick mark for the big number. But here we can see 3 numbers. Ivide nammal just compare eduthu, we can compare it easily because it is only 2 numbers. Ivide 2 numbers ullu namukku compare cheyan, isn't it? So we can compare it very easily. But here we have 3 numbers. How will we compare? Let's have a look. The first one, 4, the numbers are 4, 7 and 2. 4, 7 and 2. We can just count 1 to 10. All these are 3 digit number, 1 digit number, isn't it? These 3 numbers are 1 digit number. So we can start from 1. 1, 2. First the number one is 2. So it is the smallest number. We have to circle the smallest number. 2, 3, 4. പക്ഷെ ഒരു നമ്പർ കൂടെ ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ് ടു ദിസ് നമ്പർ വി ഹാവ് ടു കൗണ്ട് 4, 5, 6, 7 അല്ലേ? 7 അല്ലേ ലാസ്റ്റ് വന്ന നമ്പർ? സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് നമ്പർ. സോ വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് വൺ, ദാറ്റ് ഈസ് 7. ഓക്കെ, നൗ ദ സെക്കൻഡ് വൺ, numbers are 14, 12, 17. You can use number strip. നമുക്കൊരു നമ്പർ സ്ട്രിപ്പ് യൂസ് ചെയ്താലോ? Here we can write a number strip. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. I have written 11 to only 18. Up to 18 I have written. While looking this number strip, we have to compare which one is the biggest number and which is the smallest number. നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്? 14. Here it is 14. Next one 12. And the next one 17. Here I have ticked the 3 numbers 12, 14, 17. Which is the smallest number? That is 12. So we have to circle the smallest number. And which is the biggest number? That is 17. So we have to tick. Put a tick mark for the biggest number. Understood? Likewise, you have to draw the number strip and have to compare these numbers and circle the smallest one and tick the biggest one. This too you have to do it in your notebook. And I am giving one more exercise to do. In your textbook, page number 68. In the textbook, page number 68, you can see smaller and bigger numbers. You have to count and put a tick mark here. Just like we have done it in the chart. നമ്മൾ ചാർട്ടിൽ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നോ? കമ്പയർ ചെയ്തു, ജസ്റ്റ് പുട്ട് എ ടിക്ക് മാർക്ക്. ഫസ്റ്റ് കമ്പയർ ദ കൗണ്ട് ദ നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ കമ്പയർ. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ, ടിക്ക് ദ സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ ആൻഡ് ക്രോസ് ഔട്ട് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് നമ്പർ. ഇത് നമ്മൾ ബോർഡിൽ ചെയ്തു. അത് 2-3 എക്സസൈസും കൂടെ ഇതിൽ ചെയ്യാനുണ്ടാവും. അത് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് പേജ്, പേജ് നമ്പർ 69, ദിസ് ഓൾസോ യു ഹാവ് ടു do it in your notebook. This one you have to do it in your notebook. Okay children, thank you.